Nau mai rā e te tino, mai rā e te tā. Ki tēnei nā ko te reo o te uru, e tangi apaku rānei o tātou mate o te wā. Ko te unga mate ki te unga mate, ko te unga ora ki te unga ora, tēnā tātou katoa. Nau mai uki mai ki tēnei wāhanga o te kupu o te uru, e aro ake ana ki ngā pūrongo erima ku uake i tēnei wiki. Ko Alana Broughton tēnei e arataki ana i te kupu nei. Nā ki timata ke tātou ki tēnei pūrongo, e aro ake ana ki te ao ākinakina, ki te toni mana riki o Taranaki whānui, ka aro pū tātou ki te tīma riki o ngā Rauru Kiitahi, arā ko te tīma o te unga waine. Ka wai o ake mai e Phoenix Manly Green, e tuku mai i ngā kōrero. Kua ikina te manuka e ngā waine toa o ngā Rauru Kiitahi ki tēnei wakataetai riki Māori o Taranaki whānui. E tuataitanga mo te iwi. Kua wakare uake te iwi o ngā Rauru Kiitahi ki te wakauru i tētai kapa waine toa ki tēnei tono mana. Kua mataorake e nei waine i tērā moemoea. It's been a real experience and a real honour. So last year there was only three teams, three wahine teams. But after the tournament last year, we decided that this kaupapa was probably something that we want to grow, especially for wahine. So we decided after it to put a team together for the very first time. It's the very first time in Rauru history that we've had a women's rugby league team. We can't kick it away. I don't care what you're trying to do, not in our half. Right, so we're going to make some substitutions now. It's me. It's so awesome. Like, yes, it's our first time fielding a wahine team for this competition, and to be a part of that it's indescribable, eh? And just doing it for our iwi, everyone back home, all our whānui back home, it's beautiful. Ei tā tuananai anō, kua rongo i te pukumai o tēnei kapa, e onore nui ki te arai e nei waine mo tēnei kaupapa. It's been a bit of an emotional because you know I'm so proud of them. And so is he whānau, you know, so proud of them. And for me personally, seeing them, you know, for some of them get out of their comfort zone, you know, they've never played this game before. For them to get out there and give it a go, you know, that's a win in itself. And, you know, big ups to them and congratulations to them all. And yeah, it was a very special occasion to be a part of. Ei tā ki mai penetito anō, kua wakatipu i tēnei kapa ki runga i te moemoea. Mā ngā tamariki mokapuna tēnei kaupapa kakawe a taua wā. For me, it's just firstly getting them involved with us, all our babies. We've had our babies there from day one at all our trainings, and that's the start of it, so they can be a part of it. But hopefully they can see what we're doing and get a feel for it and carry it on for us, because it's an awesome kaupapa to be a part of. And you come to a day or 2 days like this and it's beautiful. Everyone's here for whakarongo, here to play the game, but at the end of the day, we're all whānau, so yeah. To drive it so we're not just relying on tournaments, you know, we'd like it to be a season, so we like to start playing season. We do have a debrief after our tournament just to see where the girls at. From the kōrero that we've got, the girls would love to carry on. So after this tournament's done, we will get together and we'll look at setting a platform and that moving forward, because yeah, it's very important that we keep not only this kaupapa going, but actually growing the game even right across the country for our wahine tour. So if they do have inspirations or aspirations to play in the women's NRL, then there's pathways that can help them do that. Ko ngā mano konui o tuananai. Ki te wakatipu tonu i tēnei kaupapa ei uanui mo ngā waine e wai ana i tēnei kinakina. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru.
Tēnā koe Phoenix me ngā kai kōrero mō tēnei kaupapa arā ko te toni mana riki. O Taranaki whānui, tai rānō ki te tīma nei o ngā Rauru Kiitahi e aro ake ana ki te unga waine o roto rā. E tuata itanga tēnei mō te iwi nei ki wakatūria e tīma unga waine noi o. Me ngā wakaaro mō te pai tata, ara e whakaaro ana ki te tākaro i atau, i roto i ngā wakataita i aro e peange. E wakaaro o ki ana ki te pai tauiti, ara kei te wakaaro ake ki te uki waimuri, kia kitea mai e rātau, ēnei nā wāine e tūwake ana, e tākaro ana i te tākaro, engari ko te mea nui, ka ngāwari tonu te mōio, ka tāia e au. Nō reira, kei te wakaaro anamata i ngā wā katoa, e kore e mātua i te wakaaro ki te rangi kotai, engari kei te wakaaro ki ngā rangi, ki ngā tau, e eke mai ana me te oranga o te iwi. Te oranga o tēnei kina ai, te whai ngā pūkenga ai, engari ko tērā wawata nui, kia kite mai te unga rangata i ēnei mai, ka eke mai rātou ki tēnei taumata, ana mā rātou te pōro e kawe ki mua. Koina ko te toni mana riki o Taranaki whānui. I tēnei wā e aro ake ana tātou ki te awa tupua, ki tēnei nā pakii ko awhi mai creatives. Ka wai o mau e eru, kei a koe te Māori. E raka inunga a Patrina Clark, nāna i waiwai ki te anga i ngā kāri wakamii i roto i te reo me ngā waka ua Māori. In 2020, after lockdown happened, I became a grandmother for the first time, so it was really exciting. And as part of that time, it was my partner's birthday, and we went to go and find him a birthday card. And we couldn't find one. There was none. He picked the name of Kuku, as you do. We get to that level of the game and we start to pick names for ourselves. I don't know about you, Eddie, but what did you have? Did you have a papa koro or Kuku? Or? Yeah, Kuku. You had a Kuku? Yeah, well, I had a papa. So in this case, we needed a Kuku card and we couldn't find one at any of the bookstores. So ideally, we couldn't find a greeting card that reflected what our whānui looks like. And so we found the problem, so what are we going to do about it? So we thought, well, let's start up Awhi Mai Creations where we make greeting cards into reo Māori. I roto i ngā tau e toru kua tā ake nei, kua pua wai a Awhi Mai Creations. E hoko nāna i ngā toa maa me ngā hoko maha. We started in a few local stores around Whanganui that were really quite keen to have us on board. And then, from there we've just been pounding the pavement, working really hard to meet with people, kānohi ki te kānohi, as well as on the phone and through social media to show them what we have to offer. And people, obviously, if it resonates with their customers and their clients, then they definitely want to come and book in with us. And we've been very fortunate to have grown from 0 stores to pretty much, and just having an online website, to now being in about 44 stores and hoping to be increasing in the next year. Tuatu i te reo Māori me ngā wakaua e kitea nei ngā kāri, e tino ngā ngahu ana ngā kāri. The great thing about our greeting cards is that they're really vibrant and they're all translated at the back. The great thing that makes us stand out from the rest is that we have a mihi on the inside as well as designs. We're very proud of our Māoritanga and it clearly shows in a lot of our mihi. If it resonates with them, they will definitely come back to us. Our point of difference makes it different as well. Our Māoritanga is that point of difference that makes us stand out from anybody else. And it's really unique and special and people definitely want that in these stores and the customers want it as well. Nā ngā kaitoi no Whanganui nei e te i o ngā wakaua. We have been fortunate to have worked at the initial start-up of Awhi Mai Creations with Cecilia Kumaro and Adrienne Campbell, who are local to Whanganui as well. We've been very lucky to have them on board to inspire us and to help build a platform for us to launch from. E kupu wakamii ana ki te onga I tautoko ia. Thank you for the opportunity to be able to talk about my Pākehī. It's also a good indication to show that
There's lots of Pākehī out there at the moment, and rather than going to the warehouse, why not support Pākehī Māori out there that are trying to build and be just as great as all these other big brands, but we've got to start from somewhere. Also like to acknowledge my village out there who's all helped me to get to where I am. I'm very lucky to be here, and I know that I've got a lot of aroha behind me. Ko ia kei a koe Petrina, me tō Pākehī a Āwhi Mai Creations. Iriwere rerekura, te reo o Te Uru. Tēnā koe e ruera rerekura, ai ngā wakamārama mo te Pākehī nei a Āwhi Mai Creatives. E wakaro nui ana ki o tātou anō uri. Arā ki te kupu, kia rangona tātou kupu, mō kui mā, mō koro mā, mō ngā tāngata o roto i o tātou wānau. E wakaro nui ana ki te kōrero, arā kia rere ko tō tātou reo Māori, engari ko te mea nui, kei tua o te kupu, kei tua o te kōrero, engari ko te wakaro tērā. Ko te wakaro kia rangona tō tātou reo, ko te wakaro kia kitea tātou anō, i roto i ēnei wā i me ua ki te ai. E wakaro ana ki ngā kāri e tāi ana te oko i te warewhare, me rā paki i nui rau atu. Tērā te i wakaro nui i ua ake, mō tō tātou aro, kuwaia pia tātou ki te aere ki te warewhare, ki Wickles, ki wea rānei, oko wai ēnei nā tapu ēnei rauemi. Engari, kei te ki mai te waine nei, me nui ake te wakaro. Me wāiti rānei pia, me oki mai ki o tātou wānau, pēnei i te Pākehī nei, ai wakaro nui ana ki te wānau, me wakaro nui oki o tātou wānau, ki ēnei Pākehī, mā te oko i e rā, tapu e rā rauemi, ki te ea oko i e nei nā mea. Kei te mi i atu ki a koe e eru me ngā kōrero. Ka uri anō te aro e te iwi, e uri ake ana te aro ki tēnei kaupapa waka ira, ara ko te taunga mai, o te mauri o te matatini, ki roto o Kaiwai ki marae, ki runga o Kaiwai ki marae. Mau e Phoenix Manly Green, ngā kōrero e wāri ki mai. Kua eke mai te a i rātana ki te awa tupua o Whanganui, ki mua i te ware o te kiritahi ki runga i te marae o Kaiwai ki. Ara ko te marae o te ana tipa Simon. Ki te kawe mai i te mauri o te matatini, ki runga i te tini i te mano o te awa tupua. E tikanga au tēnei mo te roe o Aotea te awa tupua o Whanganui o tinoa te āpori o te matatini. Ei tā āpotorore i tā akamaka menu, e wea konui te pupiri i te mauri o te matatini mo te pā o rātana. O tuatahi rā, e whakawhetai atu kia iho ngā mano. Mana hoki i arehi pai nei o tirā i tā tātou nei kauenga, i tā tātou nei whakataunga anō hoki o te mauri o te matatini. Nō reira, mai te timatanga o te whakataunga kia tau iho wai te mauri ki rungi a mātou o rātana e kaupapa, e wheakotanga hau tērā mō mātou o te pāo ngāriki, engari he kaupapa nunui anō hoki. Te rungi i ta mōio nei, mā te motu anō rā hoki te mauri i pupuri. Wakatūtukitanga o ngā moemoea, o ngā wawata o pāpānga. Ke ara mai te kaupapa ki runga ki te awa tupua, ki runga anō rā i tēnei marae. Ari kua rawa atu mātou wai mārie ana. Ko tai mai koutou katoa ki te wakarangatira tia ki anō rā te kaupapa, me kira ko te kauenga mai o te mauri o te matatini. Ei tā kaurangi Simon anō, ka pū mai tonu ki ngā koranga o tōna pāpā, kia whakatairanga ake i ona kupu ki ngā uri o ngā pairangi. I mua i tō mātou wakaau ki tēnei kaupapa nā pāpā ki anō rā te kōrero wakatūpato ki au. Kia kauara e warewere tia ko te ātāmira tika ko te marae ātea. Wakatūtuki ia ke ngā weata, ngā poi, ngā aka ki runga marae tuatai. Ko te wakataitai, he wā anō tēnā, te waka koi, te waka
tika te wakapai me kira i tō māramatanga ki aua waiata, ki aua momo āhuatanga hine rehia a tāne rore. Ei tā menu anō, e tutukinga tēnei te wakaoki atu i te mauri ki runga i te marae o kai waiki. Ko te moe moe a tēnei o te ana tupa Simon, kua mata ora ake te kāhui maunga. He tino pāpātira ki a tātou a te ana tupa. Tangi tonu ana hoki te ngākau. I te mea, i āia e orai, oi nei anu hoki tona wawata. Kia tau i hoa mai nā hoki i a te matatini ki runga i te marae. Me whakahoki te kaupapa o te matatini ki ngā marae. Ko ngā manoko nui o kahurangi Simon. Kia pūmaitia ngā uri o Aotea i te kōrero o Āki. Ko te ātāmira tika, ko te marae ātea. Phoenix Mainly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix i ngā kōrero mō te taunga mai o te mauri o te matatini ki runga o kai wai ki marae. A tērā te i kōrero nui ki au pia. Ko te kōrero mō tēnei mea te wakataitai. E mea waka ira, e kaupapa waka ira, e waka kori ana i te tangata i te iwi tonu, e waka kota i ana i a tātou, me te waka awe i a tātou, ki oki atu ki o tātou pai aka, ki ruku ia te wai, ki ruku ia te kōrero, ki ruku ia te wānanga, ki uake ko enei taonga, te waiata, te aka, te geri, te oriori, enei taonga rāwe rawa atu ka rangona i te papatū ngā waiwai. Engari, ki kaua e ware i a tātou te mea nui, ara koe rā kupu, koe rā kōrero, koe rā pūrākau, koe rā taonga. E wā ona, ka wakararu pia te wakataitai, ara pia ko te wakataitai e wakararu mai ana i te tangata. Engari, ko te ia o ngā wakaaro, ko te mea e awe ana i te tangata, ki mai i te mai, ara me pūmau, ki te tikanga me pūmau, ki ngā taonga i wai o maina e kui mai e koroma, ki kaua e rangirua i tēnei mea, te tanipā o te wakataitai. Oi anō i te iwi, koina ko te taunga mai o te mauri o te matatini ki runga o kai wai ki marae. Ai roto i ngā marama, ka kite oki i ngā kapa e wakariterite mai ana mō ngā wakataitai āroe. Ka uri anō te aro i te iwi, kai te aro ake tātou ki tēnei pakii, e wakaro nui ana ki tēnei mai ka mai i ara, ara ko te inu ka puti. Kei a koe e ruera rere kura, te wā. E kaputi māu, e tou o te manaakitanga. Kaputi, e kupu ngā wari e mō i o tia whānui tiana. Nau mai ki tēnei Pāki i Māori, nā tēnei uri no Ngāti Kuri. I love a transliteration because when I was learning te reo Māori, I was like just throwing in any transliteration I could, but kaputi really rolls off the tongue. But it is also, my whole whakaaro is actually kaputi is a concept, and it's about manaakitanga, and it's about being at home, making your koroa kaputi, and that's exactly it. I love that. Yeah, I want that kupu to resonate with those feelings and vibes. Tū atu i te tou o te manaakitanga, e āhuatanga rongoa tō te tea. Tea, even in ancient China, was first a medicine, always. And then it became a ritual and a ceremony and just normal. I also am on a rongoa Māori learning journey too, so that has definitely been infused into the kaupapa. So we love honouring and also a bit of like whakawhanaungatanga with our rākau, and with even like chamomile and other, they're all ancient rākau as well, with very special medicinal qualities. Me e mea e mātanga kaputi koe, e ringare e rānei, e wātoru atu ana tēnei Pākii, ki te o ngā awaa, ki ngā tangata katoa, e pai ana ki te kaputi. When I first started, someone else who was a business owner said to me, know who your customer is, who's your customer? And I was like, the creatives, the creative, the artist, the person, whether you're a builder
That's an act of, being creative. Whether you're a chef, whether you are a kayako, there is an art to teaching. So whether you are a painter or a writer, and actually inspiring the creative in all of us, because kapiti can do that. Kei te rongo a Whitney I te Wairoa Awaa, Wairoa Raka Inunga, na tana unuku mai ki Whanganui. We moved down here a year and a half ago from Tamaki Makaurau with our young whānau, and that was one of the biggest things that appealed to me is the amazing community here in Whanganui, is the creatives. It's such an innovative place, it really is. Like, people just have freedom, and I think it has a lot to do with that awa that just runs right through, and it just helps it, it just feeds ideas, feeds innovation, and feeds community and coming together and supporting each other. So I definitely feel so blessed to be in this beautiful community and feel like it's the right place for kapiti right now. E kupu wakami'i ana ki tana wānau me ona oa. My dad helps me all the time. He's my sounding board. He's the person who keeps my kaupapa solid and pono and tika, because if you're doing anything using te reo Māori on the packets and whakatauki and that, he keeps me grounded in that way. My entire whānau all feed into it. They've all helped out along the way, like done crazy things for me at markets, carrying things and and then also Jack Mitchellanian, who owns the cafe next door, he really opened the space up with a lot of trust for me to come in, and he has just supported me the whole way as well, just as a friend, and also he's such a community champion too, and it's awesome to be in this space. It's a Māori-owned cafe, Māori-owned kapiti shop, Awhi Mai Creations around the corner, like it just feels so good. Ara mai ki te kaputi. E rongoa mo te iningaro me te tinana. Iriwere rerikura te reo o Te Uru. Kia ora rā eru, tēnā koe ngā kōrero mō Kaputi Studios. E wakaaro nui ana ki tēnei tino mai a te tangata. Ara, ko te wāngai I te tangata, I te manu iri, I te wānau, ia wai ki rānei, ki te kaputi, ki te pi'i ke te pea, kei te taa, e paku kai pea, me ki ko ngā kai, kei ngā ringa o te tangata. Tērā te I paku kōrero I ua ake, mō ngā kupu mino, pēnei te kaputi. E wānanga kei tēnā, e wānanga kōrero kei tēnā, mo e nei kātu kupu, tēnei a ua reo, arā ko te kupu mino. Ko te mea nui pea, ki mārama ki te kupu e wakamai ana e te tangata, ki mārama ki te kōrero, engari ko te mea nui, ko te wakaaro, ara ki wakamaana I te tinana, ki wakamaana I te ware, ki tau te noo o te tangata, a iai wakawitiwiti kōrero ana. Kei te mihi atu e eru. Ka uri anō te aro I te iwi, koia nei ko te pūrongo wakamutunga o te wiki. E manu tieri au, ku tae mai ki roto o te reo o Te Uru, e ti oro mai ana I mana watu ki rangi tāne. Ara, ko sekoia haitana tēnā. Tēnā e sekoia, kōrero mai I ngā kōrero, mō te ākinakina nei o te kiorai, ki roto I te roe. Kei a koe te wā. Kua hā mai ngā tīma kiorahi, te kaumāwhā, ki te kura tuarua o tai wānanga tūtoa mo te whakataitai ārohe. E whā ngā kapa noiho, ka whai wāhi atu mo te whakataitai āmotu, hei te tau e tū mai nei. Paku noiho ngā kai tākoro e mātau a wheako ana ki tēnei kēmu o kiorahi. Kei te whakapakari, kei te whaipānga anō hoki, te toengo rātou I te hākinakina nei. I timatau ki te tākoro kiorahi, I o koutou iwa, tai iwa I aitikara. Ko haere mātou ki te tai tokerau, ki te tākoro I te kēmu kiorahi, he whakataitai wiki hā o ngā karakaupapa Māori. I te rātou haere hoki mātou ki Taranaki, ki tākoro kiorahi ki kora. I ngā wākato ko te taha kioma, te tahaka tiki te nui o ngā piro, I nei paku whātia ki te pāwero ka māma mo ngā taniwha. A ko stei mea pai ki ahau, ko te pāhi, koe ratu ki taha pakari. Ko tētahi arotahinga nui mā ngā kai whakahaere, ko te poipoi a te oranga tonutanga, kia tā matatia ai tēnei kēmu. I te timatanga o te taunei, I timata mātou,
mai te kōwhiori ngā tau, te kōwhiori tai noa ki tēnei wā, tīmatanga o tēnei tau, e rima ngā tīma, i nāi nei te kaumawha ngā tīma. No reira, i reira ka kitea te mahi o te tangata, ana ko tātou ka eke tonu nei ki runga o aukau tere te rānei. Miharo, kei whea mai te ātāhua. So I put my foot down and done a lot of mai in behind the scenes working along with the kura. Obviously this is a secondaries regionals tournament whānui 2023 and these ones there's 4 spots up for grabs. They go through to nationals to next year. So I wanted to latch on as much kura as I can, obviously mana tamariki, te kura Waipihu, Manu Arataki College, fielding, just trying to get those kura back involved. Hei tā te ope whakahaere, he wabata tō rātou ki te āki i ngā kura hurinoa i tēnei rohe ki te uru ki te whakataetai nei. Kia hoaki tōni te kaupapa nei, kia tai mai ngā kura katoa te rohinga nei, kaupapa Māori mai, auraki mai, kia piritahi tātou hei ngai Māori ki runga tonu, i runga te karanga o te kaupapa e tōtō nei i a tātou te kiorahi tērā. Ka whakakanohi ngā kura o tūtoa, rātou ko Manarua, ko St. Peter's, wai hoki te kapatoa ko te kura tuarua o Dennywork i tēnei rohe o rangitāne ki te whakatātai āmotu ki o tautahi hei te tau 2024. Sequoia haitana, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe Sequoia i ngā kōrero mō te kēmu nei o te kiorai me te aere o enei ākinakine ki roto manawatu o rangitāne. Tērā uki ko te unga rangata i ka rangona i ngā kōrero mō ngā rautaki, mō ngā pūkenga, e kōrero mai ana mō ngā kio, mō ngā taniwha. Mēnā kāre anō te tangata ki waia ki ngā ture, ngā tikanga o te kēmu nei. Ka rongo tonu i enei kupu, ka wai māramatanga mai era i runga i te mōio e wāona e taniwa tātou katoa i roto i ngā kēmu, i ngā ākinakina, a kua te ea kēmu e tākaro nei tātou. Engari karuku ia te kōrero, ka kitea o ki te māramatanga o enei rautaki, enei wakaro e uake i te unga rangata i e kōrero mai ana mo tēnei ākinakina, ku orapa aere, ku tino tupu tēnei ākinakina i roto i ngā tau ku paure, me taku wakapono, kōrero ka tino nui rawa atu tēnei kēmu, tēnei ākinakina, ki tua uki o te ao Māori, ka kitea i ngā kura, i ngā ware wānanga i ea ke rānei. Hoi anō, koina ko ngā kōrero mo te wā, mai rangitāne i Manawatu. E te iwi koinei katoa ngā pūrongo ku uake i te wiki nei. E mi i kawatu ana ki ngā pau reo irirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Whanganui, ki te reo irirangi ara o Kia Ora FM. E mea tautoko tēnei pāpāo, nā te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, he mi i kawatu ana e tua uana ki koutou e te iwi, tēnā koutou katoa.